on Monday, 27th January 2025 at 9:30 a.m. The attendance of the Inspector General of Police in person shall be required. Inspector Generali wa Polisi Douglas Kanja ana siku 14 kujibu kuhusu visa vya utekaji nyara, la usivyo ahukumiwe. Because of the historical debt accumulated under the NHF, that historical debt the government is also trying to offset incrementally. Na Bryce Kithure Kindiki ahidi hospitali zitapokea malimbikizi ya NHIF huku akifuatilia ufanikishaji wa mpango wa Taifa Care katika hospitali kuu ya rufaa na mafunzo ya Kenyatta. Serikali yatakiwa ikome kuchezea shere maisha ya Wakenya baada ya kukana kuhusika na utekaji nyara, huku baadhi ya mateka wakikosa kupatikana. Na maelfu ya Wakenya wapoteza ajira baada ya kampuni zaidi ya 300 kufungwa kutokana na hali ngumu ya uchumi na sera za serikali. Hujambo na kuahidi nusu saa ya taarifa tendeti. Jina langu ni Emilia Kisinya, wa pale pembeni ambaye atakuwa anaongozana nasi kwa lugha ya ishara anafahamika kama Walter Asewe. La kwangu jina ni Emilia Kisinya, na inayofuata taarifa iliyogonga vichwa vya taarifa zetu ni kuwa Jaji Bahati Mwamuye wa Mahakama Kuu amemtahadharisha Inspector General wa Polisi Douglas Kanja kwamba atahukumiwa na kufungwa kwa kosa la kudharau mahakama iwapo atakosa kufika mahakamani tarehe 27 mwezi Januari ili atoe maelezo kuhusu uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya utekaji nyara. Hii ni baada ya Kanja kukosa kufika mbele ya mahakama hiyo, ikiwa ni katika uamuzi tofauti. Mahakama Kuu pia imeelekeza kuwa aliyekuwa Inspector Generali wa Polisi Japhet Koome na anawajibika binafsi kwa hatua za maafisa wa polisi waliompiga Daktari Davji Atela wakati wa maandamano ya amani ya madaktari mwaka wa 2024. Mwanahabari mwenza David Kagina anakunjua jamvi la K24 saa moja. Inspector Generali wa Polisi Douglas Kanja anakumbwa na shinikizo kutoka kwa mahakama kuhusu ongezeko la visa vya utekaji nyara nchini Kenya. Mahakama Kuu imempa Inspector Generali wa Polisi Douglas Kanja muda wa siku 14 hadi tarehe 27 Januari kujibu kuhusu ongezeko la visa vya utekaji nyara. The Lordship, it has been conduct and becoming in this country that court orders are thought of as mere pieces of paper. On behalf of the Law Society of Kenya, we will not condone that culture and we will not condone that habit. The orders were not that the respondents may be represented by any other party. The orders were they appear in person. So to that extent, my Lord, there is a contempt on the face of this court. Hii inafuatia Inspector Generali wa Polisi kususia vikao vya mahakama, kitendo kilichompelekea Jaji Bahati Mwamuye kutoa onyo la kumhukumu kwa kudharau mahakama. Hatua hii kali inatokana na hasira za umma kuhusu ongezeko la kutoweka kwa njia za kutatanisha. Mwanaharakati wa haki na familia za waathiriwa wanazidi kutuhumu polisi kwa kushiriki au kutokuwa makini. And we know it is not just the 8 now, but according to the Kenya Human Rights Commission, over 80, actually 82, have been abducted between July and now. Kisa hiki ni moja tu kati ya kesi nyingi zinazokabili ofisi ya Inspector Generali, hususan tuhuma za ukatili wa polisi, haswa wakati wa maandamano dhidi ya serikali mwaka uliopita. Jaji Nga Jairus wa Mahakama Kuu ametoa uamuzi wa kihistoria, akielekeza kuwa Inspector Generali wa huduma ya polisi ana wajibu binafsi kwa hatua za maafisa wake wanazochukua ambazo zinakiuka haki za kikatiba za raia. Kwa kisa maalum, mahakama imempata aliyekuwa Inspector Generali Japhet Koome anawajibika binafsi kuhusu maafisa wa polisi walimjeruhi Daktari Davji Atela wakati wa maandamano ya amani ya madaktari mwezi Aprili mwaka 2024. Uamuzi huu utatumika kama kigezo cha kisheria kwa kuwajibisha Inspector Generali kwa matendo ya maafisa walio chini yake. We shall be advising our client, one Kipchumba Murkomen, to advise the IG and the AG to move with speed
to the Court of Appeal to stay the orders for the IG to be produced in court. The IG appears in Parliament. And if this matter goes to the Parliament, the IG will appear, he'll defend himself, he'll provide evidence of what he knows and what is not known. Tarehe 27 inapokaribia, hatua za Inspekta Jenerali zitakuwa za maamuzi sio tu katika msimamo wake kisheria, lakini pia zitaathiri pakubwa jinsi umma utakavyoona uwezo wa huduma ya polisi kuhusu haki na mageuzi, haswa sasa ambapo fursa imefunguliwa kwa mashtaka binafsi kwa matendo ya maafisa chini ya uongozi wake. David Kagina, K24, Nairobi. Na haya yakitokota, waziri ikiwa tu naibu rais Kithure Kindiki amezitaka hospitali zinazongojea malipo kuwa na subra, huku serikali ikishughulikia changamoto zilizopo katika mpango wa bima ya afya ya umma ya SHIF na NHIF iliyovunjwa. Akizungumza wakati wa kukagua shughuli za Taifa Care katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, naibu rais amewahimiza Wakenya kujiandikisha kwa Taifa Care chini ya mamlaka ya afya ya kijamii ya SHA. Baada ya hospitali kuwasilisha malalamiko yao kuhusu ucheleweshaji wa malipo na madai ambayo hayajalipwa chini ya NHIF iliyovunjwa na mamlaka ya afya ya jamii, serikali imekubali kuwa kuna changamoto. Naibu Rais Kindiki alipokuwa akitembelea hospitali kuu ya Kenyatta, aliomba muda zaidi ili kulipa deni lililobakia kwa awamu. Many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHIF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally. Ucheleweshaji wa malipo umesababisha athari kubwa kwa hospitali, baadhi zinakaribia kufungwa. Wakati huo huo, huku usajili wa umma ukiendelea chini ya hazina ya bima ya afya ya kijamii, wagonjwa na hospitali bado wanakabiliana na changamoto za kufanikisha malipo. We still have one or two administrative procedural hiccups, some of it related to documentation, some of it related to technology, and we are consistently resolving those hiccups to make sure that Taifa Care delivers universal health coverage for all the people of Kenya. Serikali pia imekosolewa kwa ufadhili finyu unaotolewa kwa vituo vya afya vya msingi. Those dispensaries and health centers have been tied to the primary health care fund. That primary health care fund is the most underfunded fund in the transition. That the funding for those facilities per person is 900 shillings per year. And I would like them to understand that that translates to 75 shillings per month. The total budget is 6.2 billion. According to the data that have been given. And that amount of money, therefore, may not be adequate, and therefore we are looking at ways of, if, for example, through the supplementary budget, we can, again, resources permitting, adjust a bit of resources. But as you know, utafiti uliofanywa na chama cha hospitali binafsi za vijijini na mijini Rufa umeonyesha kwamba kufikia mwisho wa Disemba, 80% ya vituo 263 vilivyoshiriki katika utafiti huo havikuwa vimepokea malipo ya madai yao kutoka mamlaka ya afya ya kijamii. Unisomolo, runinga ya K24. Na baraza la mitihani ya kitaifa limewasilisha matokeo ya kitaifa ya grade ya 6 ya KPSEA. Ila haya yakijiri, baadhi ya wazazi hawana ufahamu wa kuelewa matokeo hayo na jinsi yatakavyochangia katika matokeo ya grade ya 9. Mwanahabari mwenza masuala ya elimu Harry Chimea ana maelezo zaidi kuhusu jinsi wazazi wanavyoweza kufikia matokeo haya. Baraza la mitihani ya kitaifa NEC limetangaza kuwa matokeo ya KPSEA ya grade ya 6 tayari yamewasilishwa katika tovuti ya umahiri ya CBC. Shule zilizowasilisha watahiniwa ziliagizwa kuingia kwenye tovuti hiyo ili kupata ripoti maalum za wanafunzi. Wazazi wanaweza kuona matokeo ya mtoto wao kwa kuingia kwenye tovuti hiyo wakitumia nambari ya mtihani na jina la mwanafunzi. Wanaokumbana na changamoto wanashauriwa kuwasiliana na shule zao kwa msaada.
Mwaka jana, kati ya mwezi Oktoba tarehe 28 na tarehe 30, wanafunzi milioni 1.3 wa gredi ya 6 walifanya mtihani wa KPSEA katika vituo 35,573 kote nchini. KPSEA umepunguza ushindani mkali uliokuwa ukishuhudiwa katika mtihani ya kitaifa wa KCPE, kisa hakujakuwa na sherehe za kutangaza matokeo kama ilivyokuwa kwa KCPE. Tofauti na KCPE, KPSEA inatumia mfumo wa mpito. Wanafunzi hufanya mtihani katika gredi ya 4, 5 na 6 inayojumuisha matokeo ya 60%, huku KPSEA ikichangia 40%. It will guide on career pathways early. Get this one very well. So CBC emphasizes nurturing talents and interests from an early age. And the KPSEA results help you as a parent to understand your children's aptitudes and potential career paths. Matokeo ya gredi ya 6 pia yatatumika katika alama za mwisho za wanafunzi mwishoni mwa gredi ya 9. Matokeo ya gredi ya 9 yatahusisha 20% ya KPSEA pamoja na mitihani ya gredi ya 7 na 8 itakayochangia 20%. Kisha mtihani wa mwisho wa JSS wa gredi ya 9 utachangia 60%. Ripoti ya KPSEA imegawanywa mara 3. Kuna ripoti maalum ya wanafunzi, ripoti maalum ya shule na ripoti ya kitaifa. Ripoti ya kitaifa itawapa ujuzi wadau wa elimu kuhusu maeneo yanayohitaji uboreshaji. Ripoti za shule maalum zitahusisha tu shule binafsi, huku ripoti za wanafunzi zikionyesha jinsi walivyofuzu kwa kila somo. Isitoshe, wanafunzi wote wa gredi ya 6 wataendelea na gredi ya 7 katika shule hizo za JSS. Harriet Chimea, K24. Na Kenya inaweza kukumbwa na maandamano mengine makubwa ikiwa serikali ya Kenya Kwanza haitajitahidi kushughulikia changamoto za kisiasa na kiuchumi zinazoikumba mwaka huu wa 2025. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa rais itabidi amekuwa makini na kuweka mikakati kiuchumi na ya kisiasa ili kukabiliana na upinzani mkali unaomkumba. Na kama anavyoarifu Brian Mwai, changamoto zinazoweza kutikisa utawala wa Rais William Ruto mwaka huu anaziangazia. William Samoei Arap Ruto, rais ambaye hatima yake ya kisiasa inategemea maamuzi atakayochukua mwaka huu. Umaarufu wake umepungua sana katika miaka miwili iliyopita. Sera za kiuchumi ambazo zimekosolewa vikali zimelalamikiwa kama chanzo kikuu cha hasira ya umma. Mwaka 2024 ulikuwa mgumu kwa utawala wa Kenya Kwanza. Maandamano makubwa, ukosefu wa imani ya wananchi na upinzani kutoka kwa wanasiasa. Huku mswada wa fedha wa mwaka 2025 ukiandaliwa, matarajio ni makubwa. Katika miaka ya 2023 na 2024, ongezeko la ushuru lilizua maandamano makubwa. Ikiwa hali haitabadilika, wachambuzi wa siasa wanatahadharisha kwamba maandamano mapya yanaweza kuibuka. The harder you push people to a corner, they tend to lose fear. And they become desperate. When people lose fear in general of the government, then that government is in trouble. And we've seen that time and again. I think the past 2 years, the government had to blame itself simply because they had a minimal public participation. And if it was there, they have not considered any of it. So primarily, the first thing the government needs to look into is ensuring that when they are forming the budget, they make sure that public participation is exhaustively done. Rais Ruto pia anakabiliana na upinzani, ambapo wanasiasa wa upinzani wanaungana zaidi. Kadri joto la kisiasa linavyoongezeka, viongozi wa upinzani wanatumia hasira ya wananchi kujijenga zaidi. Viongozi wakuu wa upinzani wanajipanga kwa umoja zaidi kupinga serikali. Wakati wananchi wanapambana na gharama kubwa ya maisha, viongozi wa upinzani wanajionyesha kama watetezi wa watu wa kawaida. So yes, there will be a lot of political activities in the country in this year. And some of them can get very tense. How? Because your question was how will the president handle
these things. In politics, every formation that is against you is a challenge. I think it's important to get to know that, because politics is a game of collecting people together, because it is people who vote you. Individual voters' card are the ones who determine whether you win or not. I think as the master of politics, I call him simply because with all the government machinery going against him in 2022, he managed to win the seat and secure the government, which is currently the Kenya Kwanza government. So on that aspect, as a very intelligent politician, he is likely to find a breakthrough in dismantling the current formations if they are backed by regions or tribal arrangement. Rais sasa anatarajiwa kutafuta mbinu ya kukabiliana na upinzani, huku umaarufu wake ukizidi kudidimia. Handshake hapo mwanzo zilituliza joto la kisiasa, ila swala hili wachanganuzi wanadai kuwa halikuwafurahisha wa Kenya na huenda likakosa kuzaa matunda. If the elections were held today, Ruto will lose. Brian Amwai, K24. Naam, ni taarifa ambayo bila shaka inatupeleka mapumzikoni. Tukiangazia yaliyomo madukani, tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Katu sibanduke. This new year, say yes to a new world of entertainment on StarTimes. Enjoy the finest family entertainment on all your favorite channels. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next higher bouquet for 2 months. Kick off the new school year with a world full of adventures on our kiddie channels. Awesome, that's amazing! The excitement of sports action in the Carabao Cup, Bundesliga and La Liga. Who will be the new champion? Pressure coming down! Oh, it's magnificent! Edge of the seat action